aduane wo fie ana wo ye aduane aton wo monten so na wo pe customers now the spices ni bi egum san say we ye mfa hwemfrafra ye eye natural non dairy powdered milk nan so nkoda edi mane bie wo madwem na wo panyin so ama wa pomoden mapa eye nyuma ko we adawroma eno mobo mi chido medi ede maame ajoa ahenkra ka chire mi twa me hotew me ba ensem no mu nchiremu eto aso me dofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anyo mura ohinere spices abefi aduane de ayesronko ohinere chicken seasoning se wo toto wo chi ana wo ye akokọ nam ho bibia fakakra som froye no ohinere stew seasoning no be manageta jollof no ohinere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohinere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohinere go seasoning na ye asam na ne se mira ohinere seasoning powder ya woni beef shrimp noodles any de keke ka anunsu ede aduane ne hwam ne de no ubedie dibio enti obapa ohinere spices abama yen aduane no aye dedede efise ni die ne nso aye dedede ohinere spices edeye ewodwa hodromu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwedien kratoi atom adehye ye na se na ye mama kwa bana afei ensem no nchiremu no ye ne na echiri emfa ensomo Professor Vladimir Nchidanso eye international relations expert enra ensem wesi ye ewo Benin na asrafo betna television so na womo bekasa ye se womo yeku na mampanyi a wote so no womo etu ne de na free ade so na ache se asra adwumakuo no mufo na ebefa dibre no atena so na womo bu oman no na ekoba ne sa no ena ekwo wasefo etu anamo entempa so ene asrafo ene abambofo ahodoɔ awomo ewo ebibremo afa na nyina ene etabri womo ede womo ekogu Benin ena no so amma sesedie boko ekoso ewo ho na wo so yesese etuotutuo bi kura mpo ekoso ewo mampanyin no atena ye abra asojafo no ebe yes announcement no na owura Vladimir Nchidanso ede na no ato ensem ne mu bia wo kire se ekowasefo enka wo mu wo enhyehyeye bia wo mu betimi ayem dan se omode eye asrafo ebekwa akogu Benin wasisa wo hwe asrafo ne bia empempi no yede wo mukọ miaya entesa na abotoyemu amma mu omanya abotere be wiase no na akofa menteme ho ase ne oyene kakraka ena ediaba enimanimu na no ye woniema bia betimi dia soso ano a ansa na sesa niema na nkosiaga yede asrafo akogu ho na eso ekowasefo de wo manso ano kra ene se yetabiri asrafo ede wo mo ekogu ho na no na wo kasa se ase wo mo pre wo mo hododo na nka ewo se wo mo to wo mo boase na san hwehweye no edi kan ba ansa na yede abambofo akọ Benin na yefri wona yemra yankasa yediemo otafo emra hwebedwani eye onimonyamfo ekọ asafoa wakasa wade etudwa se presidential jet ya ene inkrata ebomu amane se aban eye ntoto ye no akwakoto ede aba enye sika dosupo ene yatabiri ede kwakoto ede aba na eno na ne woni nsamtwofo etwetwe nkomo no wo kire na adwen ede afa ho a wo kire se enkebe ya enka aban enhye Ghana yesika semansa esanze sika sem no aye bibia wo ewoso saa enhye de nyina ne na so yie na wo tabiri se sika we edi akwakofa presidential jet ade aba besi wo mamu ne de enkebe ya aban no enhye yesika sem ne ho no ntoto niema enye se bia wo kasetia na emom ne yie muntia
I am submitting. Say if say perceive value for money per dia, the Falcon 6X, even though has been approved by Parliament, but as Ghanaians, we should be interested in the amount of money that we are going to waste when there are other alternatives that we could have probably used. I hope that as a state, we should be very principled and we should be very consistent. Say yeah, principle that you have a problem. Just last year, but just last year around this time, no more Parliament, they forcefully came against the purchase of the presidential jet. But then say, and yeah, approve we are December about $32 million or so. That's how the arrangement is. First payment to go, then the next payment to go in 2025 somewhere in April. Then the next payment to go in 2026. I think the last payment to go in 2028 before they would deliver it in 2029 or late 2028. So I mean, if you had started last year, I'm sure that by 2027 the presidential jet and the other helicopters would have been made available for a year the Ghana Armed Forces. And they when him say presidential jets don't call France koye Sabo. Trust me, the president will never use it. Obey Yusua, obey Yusu Yako, Ebia Meko Tamale, and Ameko Togo, and Ameko Benin. Short this and obey Yusu. They still don't have any belief. Adesha anyway ota from Russia Bejani on the Munyan for Echo Asafwa na Yamra Aurokwacha mo ensemona no fiadan ena yama menom ya nananom ye branum ne ye sister mo ekuafo yedi wo mo afahye de etoso aduanan baako na ne de kaka wo mo se wo mo bomoden emaganafo ye nyina yetiminya aduane edie na asemtira na eda dwumadie ne feed Ghana, eat Ghana, secure the future. Now Western North, Mantem Nemuswafo on Manyanfo Hebert, Petty Brintum. Eko Jumediano Asena Wakasano, and now Wakachre Ghana Equiafo. Say, Wamo Bomade, Wamaya Diem, a Wamada Roma, any Yensa Ekoyano, into a Monton Koswa. Now Wamunya Jumadin, say a Beya Danida, Obet me Ama Ghana for Adrian Edie. Afe yensha se enema ye kra eframa no ne eba a eye enuane no ene yesi bibi de indomie ye die eno so empempi no echechencheche no edo haw ne amane ne bra yenti yanka se yenuane a yedua wo memu ha no yensha se ye bedi eno ena afe so wakasa efa galam se ya ese yensu wansuwa ene yensa ase no ho no ena wo che se etete ye pa eno ntina nanom atena nkonwa eni nipa bi eka bi ewom ewo man yi mo enso aban no asene na sa galam se no yentimi nto ase yenye edumadin a yebetumi ama Ghana aduane ye bia ewo Ghana no ye ni sa ade a yebia ewo Ghana yenya indomie de bibia ye di no na ye ne sa no na ye daachi na ye bono asetina we eka ye ewo dumadie kese a ye akuafo eye efa no Ghana empuntuo mu ye na enim galamse ekwanya efaso ese yensase ene yensuo ne saiti ama yekura adwuma efa nimpadodo na no abrase abafom kakra otutu amena ekese eyi asase eni Israel na ema asase no kodi ku adwuma enye ye iti aha yenkura adwuma no na ye ya ara ha green kakra enise kanena nanka western of region ye na eba koko adwuma mu a ye na nanka na ye di first kura e Ghana basa ene maninti a e galamse ena afre so ewie mu saje asi asakra afa ye fero climate change no nti ama sa tibia no afri yensa anyway Western North Mantam ni musuafo onmenyanfo Wilbert Petty Brintum na enwachi ena municipal agric director na wasai acting Western North regional director Emma Awurokwacha Ora Samuel Patrick Afarie Champon enso ekasa ye eno so bepiemo ewo mantam ni mu a nokura ni nyame animu kuya yo wonsem no akoye bibie wo ho esa
say more agric extension veterinary officers no yade wo mu hia bi pa wo mantamu ho a wo mo atwo nkrata de akoma mpanyimfo so mu hia oha adwotwe enkono 189 nanso emprempre emu aduonum miensa 53 epe eno monsa etimi aka wo mo sraban say extension officers and afa veterinary doctors no wo mu hia bi wo mantamu ho. As a region, we require 189 agric extension and veterinary officers. Sadly, however, we have only 53 officers, making it very difficult for our extension visibility. Again, we face this logistical and financial constraints. We appeal to government to prioritize the recruitment and deployment of more agric extension officers to support our farming communities, and also to support the agriculture department with logistics and finances to enable expansion effectively. Our water resources, our agriculture, and our very existence. Without land and water resources, there will be no agriculture and there will be no life. We therefore urge our fellow citizens to join forces with government to fight this scourge and protect our natural resources for future generations. Another disturbing practice is the abuse of agrochemical usage by our farmers. Herbicides, insecticides, pesticides, nematicides are all abused when applied in excess of requirement, which can lead to adverse health effects on our lives. Let me appeal to our distinguished farmers to desist from this practice and adopt the use of recommended rates of application. Anyway, municipal agric director or baby any annual so bequai onukro ya say jinemu say Western North Regional Director ma Awrokocha Ora Samuel Patrick Aferi Echampon na yankwa and some fufromun National Anti-Illegal Meeting was secondary and rather Deputy Director of Operations Lieutenant Colonel Joshua Stetekla and Ekasaye na Nkasaye muno na wacha se wo madwuma na aban ede ama wo mo se wo munya no kurani wo mo fa mane mu pa ni titiro enesem na nanom atna nkonwa ebi na afa amanyofo ebi edwo mu hu ewurawura wo munyumani eka ho bi na asa adwuma no eyese ekonenimu a na wo masante asan no. As every institution has certain things that worries, it is not different from us. We also have a lot of challenges. I will just look at the two key challenges. This is interference from influential people. We have that from the politicians, the chiefs, other key stakeholders in the various areas where we have worked, and it's a big problem, which I think we need to discuss. The other key problem is logistics. To move all these things, for now, we need to move from Accra to wherever we are going, and it's a matter of moving with vehicles, and these vehicles will definitely suffer breakdown because of the terrain where we find ourselves working. So these two issues are the biggest challenge that we have. Yes, you are with the community, you know the people, you know what they do, you encounter them and everything. So now we just need from you to also understand that this mandate given to us by His Excellency is something that really is key to him and to all of us, that we need to win this fight. We are not in to stop mining, no, but then we are in to stop illegal mining and people mining in these key priority areas that I mentioned earlier. So there's the need for us to work together. Deputy Director of Operations Manaimos A Lieutenant Colonel Joshua Setekla Nene ena yatie no na no si ye no ena atoye mantem ni musoafo onimonyamfo Joseph Nelson enso ekasaye ne nkasaye mu na ochese eyaban wei ani suade hunu se wotu efom agudi ayetu a emfa mrakwan no wotu asem enti wo sre MMDCs ne se Mampenyi any swadi no obia entire tree. We must always remember that we are serving a president who expects, the best from his appointees. And so we cannot fail him. The fight will continue. The commitment will even be more. And that's all that we have to do. I mean, if you appreciate the damage that Galamsey is doing to the environment, to our water bodies, and to the lives of our people, there's no middle ground. There's no other way out than to go, head on,
after this galamsey is to set down that we're able to bring some sanity into that space. Atoye Mantem Musuafo eye Ora Joseph Nelson nene ena etweguno original ye kase ogusuti wo Paint Radio 100.1 yentoa ensem no so emfama wo baabi ani anwea so bekwa imensin mo watoye Mantem mo Ora Frederick ama tewia dodo na enimi se teacher Fred ena ekuafo da na no fiada ye di ye no enkunimdie etimi eye ne dia best farmer na papa isebio woye disable ne honama kwa ne baabi ato chima na so watimi aye adwuma eso eye mpanyimfo ani ema mutimi de abasobo a ente se ede ema no na abra wagina simpie ni apaso a wokasa no eno okasa se sebi so obi adidam a na no nkyere se wontimi nya adwuma enti wo tu wonu ma ne nuamo a sebi o madidam no efo se wo bia emfa nensa enya adwuma na omunya se mpempi no obehwe na yesisi kwa ho na lala sulala sister wo mami se wo ho osisa de ne de emwa Gambia meka say stability is not inability. So we did them na nkyere say wa say eno na ekenya me more e ma bi hu say so bi did them na nkyere say wa say and at the same time say yakoti bia we ma e ya na yakoda na seresrefo enti eno na ekenya me more say da bi o say me ye bibi na omamu ni nyina hu say we did them na nkyere say wa say enti na me di si ho say meko na makọ akomanim enti na ma 2016 me ya municipal youth best farmer 2022 me regional best farmer PWD and sana 2023 me national best farmer PWD over 2025 this one and also me say GFD in agricultural best farmer Africa enti uhwema erwe na Kenya me ma me hu say me ameye kuyodwuma na oba yese bia apafo na mafa wo mo a omo ye adwuma no oba ma afo ma me amedo eye bibia fomu ni ma we say am no kasem wo poultry farm wo ba me na me yim me kosua me na me sort me kosua me na me yesa ne ma ni nyina bisa me pese o mu hu say wudi dem a na nche say wa say ni omo wani no ni omo ye ne yeso betumi aye bi eno na ebo a me a amama akoma nim ama bedru ba bia madu Ora Frederick Amatewia teacher Fred ena obia de nim no ewo baabi ani anwea so bekwa imensin mo atoye Mantem mo nene ena yatie no na yemfa kase no nkopie mo ewo doma Presbyterian na sorry a ewo ho omo superintendent minister ena wo ekase Reverend Dr. Isaac Apia Ofei wo say asori no eye wo mo die bi ombetimi anase asori no eye entotoye bia na emabunu bia wo mo wo asori ni mu na wo mu ni ensanu juma wo mo nso asabi wo mo anya kwanya anko suku no ya boa wo mo ama wo mo anya ensanu juma aye enu ntini ye tomfidie na ye de ama wo mo pese wo mo epamade ene wo mo pese wo mo yetire no na afa ya mo sa akwanya no enipa du na sesi a wo mo de wo akwoto adepan mu a emunsia ye de wo mo akwoto etire eyemu na Reverend Ekasa no ena osesa wo hwe sika wo mo ede so eye emabunu no asena eye Ghana yensidi no empem aduonu ba ko 21,000 eno ani sika wo mo ede eso emabunu nasene na mmere bia inipadom betwa Yesu Kristo hu hyiaye na ekomodi omo no esuafo ne ka se wura momo nkwe no munkodidi na dia Yesu ka ye ne se momo mu bibi ndi wa heya ebre du se yete sansem na se inipa ba asafo no mu a asofo ne mpenufo na ya sudie si ebehwe so mo nsoso ensa ebekọ omo ano we ya nya ma Jericho fo nko a ye ma asore so out of nipa 16 no asore mba se wohwe mo pa ye Jericho asore mba de 2 pe na ewum 2 no nso fi Presby churches a ewo adaple won aka ni nyina Methodist Pentecost ye nuanu Muslimi fo ene omo nyina eka ho bi na ye di se adwuma de we ama wo ye koso sre rade se obebo wo ama wo tumi asu adwuma na wie na eso aba mfa
mfaso ama om afutu sema ye besre ne se enye bredi kan ye bi ne ya ye bebre na dia ye hu ne se omba ye no na ebi akofa efuru wo kwan so na omanwie na omaje omo machines na ade no ho na ye sre se omo nyire omo na omo ntumi nsu enwie na omo wie a omo tumi anya bi e de abo omo bra. Reverend Dr. Isaac Apia Ofei, Superintendent Minister, Doma Ahinkro Jericho Presbyterian Church, Nene Ena Yatsiano na Enuachino, Ena Ura Johnson Samoa Chairman, Emma Ghana National Tailors and Dressmakers Association, Omufa Doma Ahinkro, Wanonso Ekasaye, Sir Edu Kofi Memorial Congregation, Eno Presby Asorinim, Ene GNTDA enkabomu kuno akabom na sankabomu no ayi adesua efre nipa bia wonsori ahodo a womo enhyeda enibie na omo pese omusua adwuma no sa adesua na na do mo so no ye afri wonso. And I buy it, you say, or more to Fidi, up a master, they didn't quite control one my shams as so Montitiomo, Nadachi, Munyani, Bidi, and the segment is so ya Huntuma, Eddie, and more flan, Edwin Fidi, and one Shisha, as a Umbinya, with me, said you may Eddie Monday. Safono update so bro once now soon me not trust and Dressmakers Association fa Doma Ahinkro omojom tnani Ora Johnson Asamoa nene ena yetino na yanko apomodemo ensemo Mame Lordina Mahama Mampanyin John Dramani Mahama no hokani owo foundation bi a friend Lordina Foundation da bia sa foundation ehwese apomodema pa ebetimi afantam pefra ewo omayimo enunti Assemblies of God asofo ene womo ayerenom ene sebi ekunafo ena sese womo aye free screening ede ama wonom ene esichire yade omoye munhwehwemu emoja broso ena afe prostate cancer no eno so ehunhwehwemu omoye ena kokuram ahodo de tonufuom ene de to awode ano nyina no so no womoye ede ma asofo ene womayerenom na asofo ni bi ene womayerenom ekasa sei echensem trofo na womo entumi to mundro ebinimo ntumi ko hospital but we I say ipeni okasa no say we of God asofo binom ene omayerenom a womunya akwanya na womokohwehwe womoni paduam abra Lordina Foundation mame Lordina Mahama edano ekoye free medical screening ede ema womo na yenko mankasim adehye bia ewo ho
ena wamo eya pai kokoyi na de enti akoko pai ne ya bamu ene se lithium ehon hwehwe ya akopie mo ewo emrahye bedwam no omse ase emrahye bedwam fo no wamu delay ewo sa ginayesie no eho eyesa so a etete womo na nanomantena nkonya bi na echese no omanya abotere no eyasa na so mususu se mampanyin ene ne mpanyimfo no bi wo hawa wo mo no efem no enya de se wo mutibi adehye ye hwese yensa ebetimi akane no na yabo amamo mingina sanse mosho na danse na yakase no Mpensenmpensen ewa ha ensem no de etomo etodwa no ebi ene se international relations expert Professor Vladimir Nchidanso edi atodwa se ku anka ema ne homne so ewo Benin no nenka ECOWAS fo ewo ho anu ye anane ema bi a omobetimi ayi ansa na yede asrafo akọ Benin onmonyamfo ekọ asafo enso eye otafo emrahye bedwane wase presidential jet na empanyifo yi omadwense wo mokoto no wo monhye Ghana yesika semo ansana ombetu saa anamo no a wo mo etu na yekopie mo ewo Western North Mantam no emomo soafo ene kasa ekire nananom akuafo se omomodin na adwuma a wo mo yede som Ghana no monhye mu kena se ebeya Ghana yankasa yenuane no yebenya bi edi amana broso ensem bi ka we ho na semofo semo na metina asede so mo se original ye kase ewo Paint Radio 100.1 kase ni mu aseda kase no enkoma Ohenere Spices ena Ohenere non dairy powdered milk omadawruma ena omobo mechi dom sikafem ohene banya kon esa ensem ni mo Elder Steven Tete Adama ena odemi kopie mo ewo entintan fidie ne so medi ade maame ajwa ahenkra ka chire etie for pa madam ase ama moniti